everyone, welcome to India's first animated live tuition. So, എന്താണ് ഇന്ന് എല്ലാവരും യൂട്യൂബിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് വരാൻ കാരണം? What is the specialty? Why are you all here at this time? Yes, do comment. Let me see. Yes, I can see. Yes, hi. So many highs and hellos are there. So why are you here now? Yes, we are here to see an afterclass of chapter 3, pair of linear equations in two variables. So today we are going to see this chapter, and as you know, it's a small and crisp chapter consisting of only three portions. One is graphical representation of a pair of linear equations, and then the two methods of solving them, substitution method and algebraic method. So we will be seeing how to solve such questions quickly. We will have a quick revision on some main important questions from this chapter. So are you all ready? If you are, then let me see that in the comment box. Yes, it's free. Yes, do comment. Ma'am, I didn't hear. Okay, yes, I can see all of you are here. Yes, do show some fires. Okay, let me know that. Yes, everyone are here. Okay, so are you ready? So shall we begin this chapter? The afterclass of chapter 3, pair of linear equations in two variables. Yes, hello, I can see so many hellos. And Maria, Mefas, yes. So everyone are here. So the main concept we have to see in this chapter, as the chapter name says, pair of linear equations in two variables. അതായത് ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിൾ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയണം. So there will be two variables, as the name suggests. There will be two variables x and y mainly, and we are having linear equations, right? What kind of equation? Linear equation in first order. So two variables will be there, and they will be having some coefficients a1, b1. Then there will be a constant. Why did you write a1, b1, c1? Because in this chapter we are going to see linear equation in two variables, or a pair of linear equation. Yes, we have a pair. What do you mean by a pair? There will be a set of two equations. So the variable x and y remains the same, and the constants or the coefficients will be vary. So നമുക്ക് ഇതാണ് ഒരു pair of linear equation in two variables in the standard form. There will be x and y as the variables, and the constants and the coefficients are a1, b1, c1 and a2, b2, c2. So the main important table we have, sir. Yes. Okay, thank you. The main important table we have over here is this. This is the core of this chapter, core content. മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ. There are three important things. So we said we have two equations, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So these are the general form of a pair of linear equation in two variables. But then general form a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. These are the two general forms. So now, ഒരു equation ഉണ്ടെങ്കിൽ surely they will have graph, right? We can represent any equation with the help of a graph. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ first equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 വെച്ചിട്ട് we drew a graph. Suppose we drew a graph. First line ഒരു graph വരച്ചു, and second equation ഉണ്ട് a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. We drew another graph. Why, ma'am? Why do we have a straight line? Why can't it be a curved line? Why? Because I have already mentioned in the class. What did I mention? Yes, a linear equation, first order equation, will always have a straight line. The graph will be a straight line. First order in the graph will be a straight line. Second order in the graph will be parabola. Third order in the cubic graph. Different graphs are there. So the x and y are linear variables. The power of x and y is 1. So the graph will be straight line. Now we have a pair. ഒരു pair ഉണ്ട്, രണ്ട് graph ഉണ്ട്. First equation ഒരു graph, second equation ഒരു graph. Right. Second equation ഒരു graph. Now the graphs can be in any form. Graph വരച്ചു. Okay. Graph എങ്ങനെയൊക്കെ വരയ്ക്കാം?
ഫസ്റ്റ് ലൈനും സെക്കൻഡ് ലൈനും തമ്മിൽ പാരലൽ ആകാം, ആയിക്കൂടെ? ഫസ്റ്റ് ലൈനും സെക്കൻഡ് ലൈനും തമ്മിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വെച്ച് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തൂടെ? ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് പാരലൽ ദേ ക്യാൻ ഇന്റർസെക്ട്. പാരലൽ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് എവിടെയെങ്കിലും അവർ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യത്തില്ലേ? യെസ് ദേ വിൽ. ഇനി വേറെന്താണ് കേസ് ഉള്ളത്? ദേ ക്യാൻ കോയിൻസൈഡ്. ഫസ്റ്റ് ലൈനിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലൈനും വരുന്നു. ദേ ബോത്ത് കോയിൻസൈഡ്. These are the only possible cases. വേറെ എന്തെങ്കിലും കേസ് ഉണ്ടോ? വേറെ എന്തെങ്കിലും കേസ് ഉണ്ടോ? Either the two lines can be parallel to each other or they can intersect at a point. Will they intersect at 2 points? Do you think they will intersect at 2 points? Two straight lines, when you draw two straight lines, will they intersect at 2 points? No. If they are straight lines, they will intersect only at 1 point. Now, we have another case. Coincident. ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി അതേ സ്ഥലത്തോട് തന്നെ അതേ ഗ്രാഫിൽ കൂടെ തന്നെ we have one more graph. So these are the only 3 possible cases. Now ratio. ഈ ratio ആണ് as you can see in this table. This is what you people are finding difficulty, right? By heart പഠിക്കണ്ട. You don't have to learn it by heart. So equation solution ഉണ്ടെങ്കിൽ it will be consistent. Solution ഇല്ലെങ്കിൽ it will be inconsistent. സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ്. സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ്. ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെ സൊല്യൂഷൻ വരാം? What do you mean by solution? സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രണ്ട് ലൈൻസ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത് if they have a point of intersection, then that point will be the solution. The x coordinate ഒരു ഗ്രാഫിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ automatically you know in a two-dimensional plane intersect ചെയ്യുമ്പോൾ they will have an x coordinate and a y coordinate. We have an ordered pair having an x coordinate and a y coordinate. So if they are intersecting at one point means we have a unique solution. Unique, ഒറ്റ solution. They will intersect at one point. If they are parallel, will they intersect? If they are parallel, will they ever intersect? ഇങ്ങനെ പാരലൽ ആയിട്ട് പോവാ, എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിയിടിക്കോ, എന്തെങ്കിലും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുവോ? Do comment, let me know. Yes, intersect ചെയ്യില്ല. They will never ever intersect, which means for a pair of parallel lines there is no solution. Solution കിട്ടണമെങ്കിൽ intersect ചെയ്യണം. അപ്പോൾ coincident ഓ മിസ്സേ? What about coincident? Because they intersect at each and every point. First line ന്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് second line. The second line is above the first line. So where do they intersect? Do they intersect actually? Do they intersect? Yes, they intersect at each and every point. ഓരോ പോയിന്റിലും അവർ intersect ചെയ്യുന്നുണ്ട്, which means we have an infinite number of solutions. Okay, yes, we have an infinite number of solutions in this case. So these are the 3 cases: parallel, intersecting, coinciding lines. Parallel, no solution; intersecting, one or unique solution; coinciding, infinitely many solutions. Now we are going to see about the ratios. As I have told, the ratios will be a1 by a2. What is a1? Coefficient of x in first equation. a2 coefficient of x in second equation. b1 coefficient of y in first equation. b2 coefficient of y in second equation. c1 constant in first equation. c2 constant in second equation. So when we take the ratio a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, what is going to happen? Yes, we know there are basically there are 3 cases which are a1 by a2 not equal to b1 by b2, a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, and a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2. Ma'am, why all these things? Don't worry, we will see. a1 by a2 not equal to b1 by b2. a1 by a2 not equal to b1 by b2. Not equal. What do you mean by equal? Equal എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് okay, ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് okay. Both the sides are okay. Fine. That's what you mean by equal. Now, if a1 by a2 not equal to b1 by b2, a1 by a2 b1 by b2 തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല. They are not equal. Look at these 2 lines. Do they have any similarity, any property, anything in common? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധമുണ്ടോ? ഒന്ന് ഒരു സൈഡിലോട്ടാണെങ്കിൽ the other one will be in the opposite side. No relation between these 2 lines, right?
So their ratio A1 by A2 will not be equal to B1 by B2, which means for an intersecting line with an unique solution, A1 by A2 is not equal to B1 by B2. Consider the second case, parallel. Yes, for parallel lines, the case is A1 by A2 equal to B1 by B2, okay? Not equal to C1 by C2. Why? Consider the parallel lines. First line പോകുന്ന പോലെ തന്നെ second line പോകുന്നുണ്ട്. The second line has some kind of similarity with the first line. First line ഒരു രീതി പോകുന്നു, അതുപോലൊക്കെ second line പോകുന്നു. But do they follow the same path? ഒരേ വഴി കൂടാണോ പോകുന്നത്? അല്ല, ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടാ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ലൈനുമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ബന്ധമുണ്ട് സെക്കൻഡ് ലൈനിന് അല്ലേ? സെക്കൻഡ് ലൈനിന് എന്തൊക്കെയോ ഫസ്റ്റ് ലൈനുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ സേ A1 by A2 is equal to B1 by B2. ബട്ട് അവർ ഒരേ ലൈനിൽ കൂടെ അല്ല പോകുന്നത്, ഒരേ പാത്തിൽ കൂടെ അല്ല പോകുന്നത്, parallel ആണെന്നേ ഉള്ളൂ. Which means we cannot say all the ratios are equal, so C1 by C2 is not equal to B1 by B2. See the third case. A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2. Why? The first line എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടോ, ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എതിലേ പോകുന്നു അതേ വഴി ആര് പോകും? ആ സെക്കൻഡ് ലൈൻ will also go. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എങ്ങനെയാണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ലൈൻ. What is our first line? That the same route, same path flow, everything coincide. They are coinciding, so each and every point is equal, each and every ratios will be equal. Okay, so for coinciding lines, the ratios A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2. They are coinciding. They have infinitely many number of solutions. At each and every point they are intersecting. For A1 by A2, for intersecting lines, the problem is they intersect only at one point. They do not have any similarity. They both go in different directions in different routes. So A1 by A2 is not equal to B1 by B2. The other case, parallel lines. A1 by A2 is equal to B1 by B2. They have some kind of relation. Not exactly the same. They have some kind of relation. So we can say A1 by A2 is equal to B1 by B2, but not equal to C1 by C2. In the by heart particular, do you have to learn this by heart? If this concept is clear to you, thorough to you, do you have to learn it by heart? No, right? Yes. So this is easy. Keep this concept in your mind, and that's what our first topic says. And so we'll deal with a question based on this. Okay, A1 by A2, B1 by B2 നെക്കാട്ടിലും മുൻപ് firstly we will be going for the graphical method of solution. Yes, very good. So if it is clear, like Nia, the others also, please do let me know whether it is clear to you or not. Fire Siddham, you can put any kind of, yes, I can get a lot and lots of comments, and I'm unable to read all these intersected one point. Okay, you were answering to my questions, and the question answer ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലേ? Okay, so if that is clear, please do let me know. Thumbs up idam, fire idam, heart idam, എന്തൊക്കെ ഇടാം? Yes. So do let me know that. Okay, fine, clear. So we'll see a question. Check graphically. Check graphically means you have to draw a graph. Graphically check ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ you have to draw a graph, right? Yes. Whether the pair of equations x plus 3y is equal to 6 and 2x minus 3y is equal to 12 is consistent. So as I have told, consistent ആണെങ്കിൽ solution ഉണ്ട്, inconsistent ആണെങ്കിൽ solution ഇല്ല. So നമ്മൾ മൂന്ന് കേസ് കണ്ടു. We saw three cases. ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും consistent? Intersecting consistent ആയിരിക്കും, and coinciding will be consistent. കാരണം അതിന് രണ്ടിനും solution ഉണ്ട്, and the parallel lines do not have solution. They never meet, so they are inconsistent. Okay, so if so, solve them graphically. So we have to check graphically whether they are consistent or not, and we have to find the value. So how will we find? So first of all, we have to draw the graph of these two equations. X plus 3y is equal to 6 and 2x minus 3y is equal to 12. How will you draw the graph? How will you draw the graph? You have seen, for drawing a graph, we need an x coordinate and a y coordinate, right? ഒരു point plot ചെയ്യണമെങ്കിൽ we need an x coordinate and a y coordinate. So how will you get the x coordinate? How will you get the y coordinate? We have two equations. So our first equation is x plus 3y is equal to 6. എന്ത് ചെയ്യാം? We can find y. Y ma'am, y, 5. Y. Y. എന്തുകൊണ്ട് y എടുത്തു? Why didn't you take anything else? Because ഇതിൽ നിന്നും 6 minus x divided by 3. Y is equal to 6 minus x divided by 3. Do check whether you get this. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ what is the use?
you can substitute different values for x and you will get corresponding y, right? Yes, x in pala values ittu koduttal you will get different values for y. And in class I have mentioned like the shortcuts on how to take values of x close to 0, അങ്ങനെ കുഞ്ഞു values and possibilities of getting y as 0. അങ്ങനെ values നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. x ന് 0 ഇട്ട് കൊടുത്താൽ we will get something simple equal close to 0 കുഞ്ഞു values and y 0 കിട്ടുന്ന cases ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. I have mentioned that in our class, right? Now the second equation, 2x minus 3y is equal to 12. 2x minus 3y. Again from this equation also we will find y. What is y? 2x minus 12 divided by 3. This will be our second equation. 2x minus 12 divided by 3 will be your second equation. So രണ്ട് equation y കിട്ടി. We can plot the graph. So before that we have to substitute some values for x and we have to obtain y. So x ന് 0 ഇട്ട് കൊടുത്താൽ y ക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 6 minus 0 divided by 3. What is it? Comment. Let me know. Yes, 6 minus 0. Yes, x is equal to 0, y is equal to 2 and already you got the answer from the comment by Nandu. Yes, and x ന് 6 ഇട്ട് കൊടുത്തു. x ന് എന്താ 6 ഇട്ട് കൊടുത്തേ? പിന്നെ 1 ഉം 2 ഒന്നും അതിന്റെ ഇടയ്ക്കില്ലായിരുന്നോ? See, when you put x is equal to 0, automatically y will be 0. Sorry, when you put x is equal to 6, automatically y will be equal to 0. So that is our first equation. What is our first equation? X plus 3y is equal to 6. So this is the table for our first equation. What is our second equation? 2x minus 3y is equal to 12. 2x minus 3y is equal to 12. There also we found what? The value of y. Now we have to substitute different values for x. X is 0 to the pole. What happened? What is the value of y? Comment. When x is equal to 0, what is y? Yes, I'm looking. Yes, when x is equal to 0, y is equal to minus 4. When x is equal to 3, what will happen? X is equal to 3. 3 into 2, 6. 6 minus 12 is minus 6. Minus 6 by 3 is equal to minus 2. Yes. Yes, very good. So these are the two cases. Now since we have got 2 points, we can draw the graph. So how will you draw the graph? We have an xy plane with some values 1 2 3 4 5 6. So first point is a0 2. X in 0 കൊടുത്തപ്പോൾ y ക്ക് എത്ര കിട്ടി? 2. x 0 2 is the first point. Second is 6 0. 6 0. X is equal to 0 6, y is equal to 0. X coordinate is 6, y coordinate is 0. Second equation. So first equation നമുക്ക് രണ്ട് points കിട്ടി. We joined and this is the straight line for x plus 3y is equal to 6. This is the graph for x plus 3y is equal to 6. രണ്ട് points കിട്ടിയാൽ you can draw the graph. Now the second equation. Second equation points 0 minus 4 and 3 minus 2 are the points. See, 0 minus 4, 3 minus 2. And when you joined, the two graphs intersected at so the second line is 2x minus 3y is equal to 12. The two graphs intersected at the point ordered pair 6,0. രണ്ട് ഇക്വേഷന്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചപ്പോൾ ഗ്രാഫ് എവിടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തു? They met at ordered pair 6,0. So the general representation is ordered pair x, y. So here x is equal to 6 and y is equal to 0. We got a unique solution. Why ma'am? Unique solution. Because the two lines intersected at just one point. So it's in the symbol. Unique solution. Consistent. The system is consistent. You have to write the system is consistent with unique solution which is x is equal to 6 and y is equal to 0. Simple, right? Yes, I can see the answers over here. So we'll see one more question which is quite probable, which has the quite probability to be asked in the exam. Example വരാൻ പറ്റിയ ഒരു ചോദ്യമാണ്. If the lines 2x plus ky is equal to 1 and 3x minus 5y is equal to 7 are parallel, then what is the value of k? അതെന്താണ് മിസ്സേ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം? ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് why are you talking about parallel? So when you are given a pair of equations and said it is parallel, what do you have to notice? For parallel line, what is the criteria? Yes, for parallel lines a1 by a2 is equal to b1 by b2
is not equal to C1 by C2 as I have mentioned. So A1 and the B1 and the C1 and the. Before that we have to make it in standard form. What is our standard form? A1x plus B1y plus C1 is equal to 0. A2x plus B2y plus C2 is equal to 0. This is our standard form. You're so fast. Ashwin, I think you made mistake somewhere. Okay. So we'll see. We have the two equations and it is said that they are parallel, and before finding the ratio A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, we have to make the two given equations in standard form. Standard form what will happen? There will be sign difference, sign conversion, and you will get the wrong answer. So first we'll write the equations in standard form. First equation in standard form 2x plus ky minus 1 is equal to 0. We have taken plus 1 from the right hand side to the left hand side and it became minus 1. Second equation 3x minus 5y minus 7 is equal to 0. Plus 7 is taken from right hand side to the left hand side, it became minus 7. So now we got the standard form. What is A1? What is B1? What is C1? Comment fast. A2, B2, C2. A1, B1, C1, A2, B2, C2. From the equation. Compare with the general equation. Yes, A1 is equal to 2, B1 is equal to K, C1 is equal to minus 1. A2 is equal to 3, B2 is equal to minus 5 and C2 is equal to minus 7. So these are the values. Now for a pair of parallel lines, we have what? We have A1 by A2 is equal to B1 by B2. So what is A1 by A2? A1 is 2, A2 is 3. What is A1 by A2? 2 by 3 is equal to B1 by B2. What is B1? K. What is B2? Minus 5. So K by minus 5. Yes, we have got an equation. So solve it. So what will happen? K by minus 5 is equal to 2 by 3, which implies K is equal to 2 into minus 5 by 3. Minus 5 is taken from left hand side to right hand side, which implies K is equal to minus 10 by 3. So if you know the relationship between the ratios A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 for parallel intersecting coincident lines, you can solve any kind of questions which appear like this. K യുടെ value കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് എക്സാമിന്. So this is really important. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് K യുടെ value കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? Parallel ആണോ, intersecting ആണോ, coinciding ആണോ എന്ന് എക്സാമിൽ തരും. So depending upon that you have to find the ratio A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 relationship എന്താണ് എന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുക. I have already explained. എന്നിട്ട് ratio എടുക്കുക, equate ചെയ്യുക, you will get the answer. Okay. Simple question, don't lose your mark for such simple questions. Then we saw algebraic methods of solving. So graphical method, now we have the algebraic method. So which are the two algebraic methods? First is substitution method, the second one is elimination method. So substitution method, which they will see a problem, simple problem. So form the pair of linear equation. We have to form a pair of linear equation. Then we have to find the solution by substitution method. Okay. So what is the question? Question വലുതാണെങ്കിലും answer ഇച്ചിരി ചെറുതാണ്. Yes. Yes. Question വലുതാണെങ്കിലും answer ചെറുതാണ്. ഇത്രയും വലിയ അണ്ടാടാൻ പോലത്തെ question ഒന്നും answer ഒന്നും നമുക്കില്ല. A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. Miss say, find the fraction എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ x മാത്രമല്ലേ വരത്തുള്ളൂ or y മാത്രമല്ലേ വരത്തുള്ളൂ. How will it become a pair of linear equation in two variables? Here we have only one value to find. We only want to find the fraction. Why are we talking about x and y? What is the purpose of x and y? Fraction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what makes a fraction? Yes, how will you get a fraction? Fraction contains a numerator and a denominator, right? ഒറ്റയ്ക്കൊരു fraction ഉണ്ടോ? ഇല്ല. Fraction contains a numerator and denominator. So let x be the numerator and y be the denominator. Numerator and denominator കിട്ടിയാലേ you can form the fraction. So here
Adangane miss numerator and denominator nu parnju separated. How did I understand? Read the question. 2 is added to both numerator and denominator. They are talking about the numerator and denominator. Okay. They are not talking about added to the fraction. If 2 is added to the fraction, it's okay, fine. X plus 2. Let the fraction be x plus 2. But where is 2 added? 2 എന്തിനോട് add ചെയ്തേ? Numerator denominator add ചെയ്തത്. So here we have to specify the numerator and denominator separately, which are x and y. Okay. So we have mentioned that because we are supposed to find what is asked in the question. Question fraction കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചത്. We want the fraction. Fraction contains numerator and denominator. So the unknowns are x and y. What is asked in the question is the unknown. Question എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? അതാണ് നമ്മുടെ unknown. So what does the question say? A fraction becomes 9 by 11. Fraction becomes. Fraction എന്തോ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു fraction ഉണ്ട്. We have a fraction. അതിനെ എന്തോ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ 9 by 11 കിട്ടും. You will get 9 by 11. The fraction becomes. ഒരു fraction 9 by 11 ആവുന്നു. എപ്പോൾ? When? If 2 is added to both the numerator and denominator. Numerator എത്ര? X. Denominator എത്ര? Y. Fraction numerator and denominator. Numerator is X. Denominator is Y. Now, when will you get 9 by 11? When 2 is added to both numerator and denominator. Numerator nodum 2 add ചെയ്തു, denominator nodum 2 add ചെയ്തു, then you get the fraction 9 by 11. X is the numerator, y is the denominator. രണ്ടിനോടും 2 add ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ you got the fraction 9 by 11. Now, if 3 is added, okay, 2 add ചെയ്തപ്പോൾ you got 9 by 11. What if 3 is added? If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes, the fraction becomes 5 by 6. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിനോടും ഡിനോമിനേറ്ററിനോടും 3 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ the fraction will become 5 by 6. Are you clear with the question? Fraction becomes 9 by 11 when 2 is added to both numerator and denominator. Numerator and denominator 2 add ചെയ്തു. If 3 is added to both the numerator and denominator, the fraction becomes 5 by 6. Now we have to solve this with substitution method. So first equation എന്താണ്? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. But what has happened here? 9 by 11 we have a fraction, right? X plus 2 by y plus 2 is equal to 9 by 11. First equation ഇതാണ്. എന്ത് ചെയ്യണം? We have to remove the fraction. Fraction ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിലും when we solve we don't like fraction. അല്ലേ? നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതേ ഉള്ളൂ. Already we saw that. When you are solving the problem, when you are trying to find the value, when you are trying to apply substitution method, we don't want any fraction. Question fraction കാണും. But for our ease of calculation, we don't want any fraction. How will you remove the fraction? We cross multiply. We cross multiply to remove the fraction. What will you get? 11 into x plus 2 is equal to 9 into y plus 2. Okay. Open the bracket. 11x plus 22 is equal to 9y plus 18. Again, standard form. 11x minus 9y plus 4 is equal to 0. 22 minus 18, take it. We have taken everything to the left hand side. 22 minus 18 is 4. 9y when taken to the left hand side becomes minus 9y. So this is our first equation. Second equation is, ഇതാണ് നമ്മുടെ second equation. X plus 3 by y plus 3 is equal to 5 by 6. Again, fraction. Remove the fraction. Do cross multiplication. 6 into x plus 3 is equal to 5 into y plus 3. Y plus 3. എന്ത് കിട്ടും? 6x plus 18 is equal to 5y plus 15. Again, standard form. 6x minus 5y plus 3 is equal to 0. 15 is taken to the left hand side. 18 minus 15 is equal to 3. So this is our second equation. 6x minus 5y plus 3 is equal to 0 is the second equation. So, let's say we don't see an easy equation. Both the equations are difficult. We have to use substitution. So if both the equations are difficult, if the coefficients, none of their coefficients is 1, ഒന്നിന്റെ coefficient 1 അല്ല, അപ്പം നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. Don't worry, we can take any of the equations. Substitute ചെയ്യാൻ any equation നമുക്ക് എടുക്കാം. No issue. So എന്ത് ചെയ്യാം? First equation or second equation എടുക്കാം. Second equation എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക്?
Second equation can be written as 6x is equal to 3 minus 5y. Right hand side lotu poi. Sorry. 5y minus 3. Mistake. Minus 5y right hand side il varumbol plus 5y avum. Plus 3 right hand side lotu varumbol minus 3 avum. Yes. X is equal to 5y minus 3 by 6. 5y minus 3 by 6. Let it be equation number 3. Let it be equation number 3. So 3 in the 3 in 1. Substitute 3 in 1. And the 3 in 1 method. Because നമ്മുടെ second equationലാണ് പറഞ്ഞത്. Second equation ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. We found x in second equation. Second equation നമ്മൾ solve ചെയ്തിട്ടാണ് x കണ്ടുപിടിച്ചത്. So substitution method we are going to substitute either for x or for y. ഒന്നെങ്കിൽ x ന് ഇല്ലെങ്കിൽ y ക്ക് പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഒരാളെ കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. സോ എങ്ങനെയാ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എക്സോ വൈയോ എടുക്കുക. യു ക്യാൻ ടേക്ക് എക്സ് ഓർ വൈ ഫ്രം എനി ഓഫ് ദീസ് ഇക്വേഷൻസ്. എങ്ങനെ ചെയ്താലും യു ഗെറ്റ് ദ സെയിം ആൻസർ. സോ എന്ത് ചെയ്യാം? ഐ ടുക്ക് ദ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ഐ wrote like this. X is equal to 5y minus 3 is equal to 6. ഇനി ഇത് എവിടെ കൊണ്ടേ കൊടുക്കണം? We have to give this to our first equation. Second equationൽ x ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you have to substitute it in first equation. So first equation എന്ത് ചെയ്യും? x ന്റെ സ്ഥാനത്ത് we replace x with what? In the first equation we replace x with 5y minus 3 divided by 6. So what will be our first equation? First equation will be 11 into x ന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വന്നു? 5y minus 3 divided by 6 minus 9y plus 4 is equal to 0. അതേപോലെ എഴുതി. Plus 4 is equal to 0. So in the first equation we replaced the x with 5y minus 3 is equal to 6 because second equation solved with the point we got x is equal to 5y minus 3 by 6. Now open the bracket. 55y minus 33 divided by 6 minus 9y plus 4 is equal to 0. Missay vishayamaanallo aage prashnamanallo. Don't worry, take the LCM. 6 അനാവശ്യമായിട്ട് ഇവിടെ കടന്നാൽ go for the LCM. We don't want fraction. We take the LCM. We do either cross multiplication or we take the LCM. So what will you get? 55y minus 33 minus 54y plus 24 is equal to 0. അതെങ്ങനെ മിസ്സേ? 6 ഒറ്റയടിക്ക് പോയോ? എവിടെ പോയി? Is equal to 0 into 6. വേണ്ട, അതും കൺഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. The whole divided by 6 is equal to 0. ഇതല്ലേ വിഷയം? അല്ലേ വിഷയം? 9നെ 6 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് you got 54. 4നെ 6 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് you got 24. Divided by 6 is equal to 0. Again fraction. We don't want this 6. Cross multiply. Take it to the right hand side. 0 into 6. 0 into 6. Yes, it is 0. So our equation is 55y minus 33 minus 54y plus 24 is equal to 0. Solve ചെയ്തൂടെ? 55y minus 54y എത്ര വരും? 55 minus 54y. പിന്നെന്തുണ്ട്? Minus 33 plus 24. What is answer? Minus 33 plus 24. Minus 9 is equal to 0, which implies the value of y is equal to 9. Y കിട്ടി. ഇനി x കിട്ടണം. ചറവറ ഇക്വേഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നേ. You have lots and lots of equations. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ you can take any equation. First equation എടുക്കണോ, second equation എടുക്കണോ, third equation എടുക്കണോ, you can take any equation, you will get the value of x. So let us take the third equation. നോക്കി, അതാവുമ്പോൾ കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആ. ഓൾറെഡി എന്തൊക്കെയോ സോൾവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാ. Okay, so x is equal to 5y minus 3 divided by 6. X is equal to 5y minus 3 divided by 6 is our third equation. എന്താണ് y? X is equal to 5 into y is 9 minus 3 divided by 6 as per the Boltzmann's rule. Multiplication will come before subtraction or negative sign. Boltzmann's rule. Multiplication bracket of division, multiplication, addition, subtraction. So first multiplication ചെയ്യും. 9 into 5 is 45 minus 3 divided by 6. 42 divided by 6 and that is 7. So x ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി, y യുടെ വാല്യൂ കിട്ടി, അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ച് പോയാൽ you are not going to get the full mark. What is asked in the question?
we are asked to find the fraction. X and y എന്തെന്നല്ല നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. We have to find the fraction. Therefore, the fraction is, what is the fraction? Numerator divided by denominator. X is the numerator, y is the denominator. You can cross check. ഏത് ഇക്വേഷനിൽ കൊണ്ട് substitute ചെയ്താലും you will get the mark. Yes, very good. I can see lots and lots of comments. ഏത് ഇക്വേഷനിൽ കൊണ്ട് substitute ചെയ്താലും you will get x ന് 7 ഉം y ക്ക് 9 ഉം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you can see that you can solve the equation. ഇതുവരെ എഴുതിയ ഏത് ഇക്വേഷനിലും you can satisfy this equation. So now we are going to elimination method. Elimination എന്താ? നീക്കിക്കളയുക, റിമൂവ് ചെയ്യുക. So substitutionൽ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് പകരം വേറൊരാളെ വെച്ചെങ്കിൽ in elimination what we do is we remove a variable. എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം? How can we remove? First equation you have a y, second equation you have a y. First minus second, y minus y, 0, y പോയോ? So basically it is subtraction, sometimes addition. Why ma'am? Sometimes addition. First equation you have a y, second equation you have a minus y. You add them. Y plus minus y, again 0. So for elimination, we make the coefficients of either x or y to be same and we eliminate them. So we will see this question and we will see how to solve this. Okay. The ratio of incomes of two persons is 9:7 and the ratio of their expenditures is 4:3. If each of them manages to save rupees 2000 per month, find their monthly incomes. രണ്ട് പേരുടെ monthly income. Okay. എത്ര കൈ കാണും? Okay. That's what we are supposed to find. We have to find their monthly incomes. But ma'am, the ratio is given, right? Ratio തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 9:7 means 9x is to 7x. 4:3 means 4y is to 3y. Why? 9:7 is literally the fraction 9/7. Ratio is fraction, right? 9/7 and 9:7. Now, what is 18/14? 18/14. Simplify. Cancel the common term. Again, you get 9/7. Right. So 9:7 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this is also 9:7. This is also 9:7. 27 divided by 21. Any multiple of 9 and 7 is 9:7. 9ന്റെ 7ന്റെ multiples. Numerator 9ന്റെ multiple, denominator 7ന്റെ multiple വന്നാൽ all the ratios are simplifying. You will get it as 9/7. So we can ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 9 into 1 by 7 into 1. This is 9 into 2 by 7 into 2. Here it is 9 into 3 by 7 into 3. All these ratios on simplification we get it as 9/7. So basically when we are given a ratio, it will be 9x by 7x. Okay, 9x is to 7x. That is a ratio. That's why we are putting x. Okay, because we can simplify and x can take any value which is a multiple, like 9x is a multiple of 9. That's the concept. Okay, so we have to find their monthly incomes. Okay, so the income is already given. Ratio of their incomes is given. Ratio of their incomes is 9x and 7x. Not ratio. Let their incomes. This is what we are supposed to find. Income നമ്മൾ വിളിച്ചു. The ratio of their incomes is given 9:7. 9x and 7x. Now they have some expenditure. കൈ കിട്ടുന്ന മൊത്തം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുമോ? They have their own expenditures. So let and expenditures be 4y and 3y. Why ma'am? Why? ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നത് എല്ലാം x. കിട്ടുന്നതെല്ലാം x. Expenditure ചെലവാക്കുന്നതെല്ലാം y. കിട്ടുന്നതെല്ലാം x, ചെലവാക്കുന്നതെല്ലാം y. രണ്ടിനെ നമുക്ക് x എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ? Can we call them with the same variable? No. One is getting, we are earning. And from that earning, കിട്ടുന്ന സമ്പാദ്യത്തിന്, suppose I have got 25,000 as my salary. Salary 25,000 രൂപ കിട്ടി. അതിൽ നിന്ന് ഒരു 10,000 രൂപയ്ക്ക് എൻ്റെ ചെലവ് മൊത്തം നടത്തി. I have spent 10,000 rupees for my expenditure. What is left in my hand? What is left in my hand? I got 25,000 and I spent 10,000 for my expense. And what is remaining in my hand?
That is my saving. I managed to save rupees 2000 per month. So I got some amount in my hand. I spent some of them and some money is yes 25,000 minus 10,000 15,000. That 15,000 is my saving. എൻ്റെ സമ്പാദ്യമാണ് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചതാണ്. Okay, so 9x, the first person's income is 9x. Ratio of their incomes is given. So first person's income is 9x. Second person's income is 7x. The first person spent some money 4y from this 9x. ഈ 9x in 4y എടുത്ത് ചെലവാക്കിയപ്പോൾ he managed to save rupees. Consider the first person. രണ്ടുപേരെ കൂടി എടുക്കണ്ട. ഒരാൾ, the first person, he got 9x in his hand. 9x കയ്യിൽ കിട്ടി. അതിൽ നിന്നും he spent for much. It is his loss. He got 9x plus 9x. From that he spent 4y. So we can subtract. How did he get that 15,000? 25 is the 10 question. Why did you subtract that 10? Because that is a loss. So that's why I subtracted. So when I did that, still I have rupees 2,000 as the saving. Rupees 2,000 per month I could say. The second person also, his salary is, his package, what he earns is 7x. And 3y is his expenditure. He is also left with rupees 2,000. So here we have to find the values of x and y. Is it exactly the same? No. Here we have to find the income of two persons, two people. Here we have to find their incomes, which is 9x and 7x. That is their income. Their income is 9x and 7x. That's what we are supposed to find. So we need to find the value of x, and that too using elimination method. So first equation minus second equation directly, that what will happen? The right hand side will be 0. Rupees 2,000 minus rupees 2,000, 0. What is going to happen? Nothing is going to happen. Again, you will be left with an equation with two variables. So in the chain, yes, we have to make one of their coefficients same. Either x or y. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന്റെ coefficient first equationലും second equationലും we have to make it same. Okay. So, see, first coefficients okay, x in the coefficients, bigger numbers, 9, 7, bigger numbers. Second coefficients, minus 4 and minus 3, smaller numbers. So, എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് y യുടെ coefficients same ആക്കാം. x ന്റെ ആക്കിയാലും no problem, you will get the value. But why did we prefer the second variable y? Why did we prefer y? Because the coefficients are smaller numbers. 4 and 3 കുഞ്ഞു numbers ആണ്. Calculation will be easier. First ആക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല. You will get the answer. But second one is more simpler. Okay. So what will happen? This is our first equation. This is our second equation. So എന്ത് ചെയ്യാം? First equation and second equation, we have to make the coefficients of y to be same. Y the coefficient എങ്ങനെ same ആക്കാം? Yes. We take their LCM. What is the LCM? 4 and 3. 12 is their LCM. Yes, very good. Who's that? Simi Joy. Very good, very good. So we multiply equation 1 with 3 and equation 2 with 4. Why? Okay. First equation 3 going to multiply that. What will happen? 27x minus 12y is equal to 6,000. Multiply the entire equation with 3. Second equation. What will happen in the second equation? 7x minus 3y is equal to 2,000. Multiply with 4. 28x minus 12y is equal to 8,000. 12y. Same ayo. So that's why we multiplied the first equation with 3 and the second equation with 4. Now we got the coefficients of both the equations to be same. Now we have the equation number 3 and equation number 4. Either you can do 3 minus 4 or 4 minus 3. It's up to you. Again, I'm telling you, you will get the same answer. But what is the specialty? Why am I doing 4 minus 3? 4 minus 3 ചെയ്താൽ നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരില്ല. 3 minus 4 ചെയ്താൽ നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരും. You know to remove negative sign if you get that. Negative sign വന്നാൽ remove ചെയ്യാൻ you know, right? So no problem. You can do 3 minus 4. Here I am doing 4 minus 3 because I don't want any negative sign. So 28x minus 27x. What will you get? X. Do you want me to show the subtraction?
Yes, I will show. 4 minus 3. 28x minus, okay, 4 minus 3. 28x minus 12y is equal to 8000. 27x minus 12y is equal to 6000. 8000 and 6000. So we are going to subtract the entire equation. 28x minus 27x x minus 12y minus 12y minus 12y minus 12y. ഇപ്പോഴല്ലേ മിസ് മൈനസ് എടുത്തതിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായത്. Minus and minus will become plus. Minus 12y plus 12y will be equal to 0. That's why I subtracted. Why did I subtract? Because I just wanted to eliminate. I wanted to remove this variable. So I made their coefficients equal, then I removed the y coefficient, the y term from there by subtracting. Okay, and I got 2000. So I got x to be 2000. Okay, x is equal to 2000. What is asked? Find their monthly incomes. These are their incomes. 9x and 7x are their incomes. So x is equal to 2000 implies the income of first person is 9 into 2000, which is 18,000 rupees. Income of second person is 7 into 2000, which is equal to 14,000 rupees. So these are the income of the two people. Elimination method. We are making the coefficients of two equations to be same. Just one more question. Making the coefficients of two equations to be same, and we subtract and we get the value of x. Ini y kandupidikka, but y kandupidikanta karyundo? No, that's not asked in the question. So we don't have to find. So this is what is asked. The incomes of the two people. Okay, fine. Yes, I can see. So one last question. So idu palarum recommended ask cheyda. They wanted me to solve this question. So that's why I'm taking it here. Ritu can draw upstream, downstream. Ma'am, upstream and downstream, we are getting confused. How will I solve? See this question. Okay, this is really important. Many times exam upstream and downstream. First of all, you have to understand what is upstream and what is downstream. Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Her speed of rowing in still water and the speed of current is speed of current എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിസിക്സിൽ കറണ്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? യെസ്. വാട്ട് ഈസ് കറന്റ് ഇൻ ഫിസിക്സ്? യെസ്. മിസ്സേ മാത്സ് വന്നു ഫിസിക്സ് ആയോ? നോ. കറന്റ് ഈസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ഇലക്ട്രോൺസ് ഒഴുകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ കറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ആരും ഒഴുകുന്നത്? ഇവിടെ ആരും ഒഴുകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞില്ലോ. This upstream and downstream, water is running, so we have to know the speed of water. Atra uddeshichitullu. Okay, speed of current. The water is flowing, we have to know the speed of water. So what are the two things we are supposed to find? We are supposed to find speed in still water. Still water. What do you mean by still water? വെള്ളം ഒഴുകാതെ ശാന്തമായിട്ട് നിരപ്പായിട്ട് നിൽക്കുക. ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വാട്ടർ എടുത്താൽ, if you are taking some amount of water in glass, will the water move? No, still ആയിട്ട് നിൽക്കുക. So let that speed be x km/h. ഇത് എവിടുന്നാ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നത്? km/h. മിസ്സിനോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചോ km/h? 20 km in 2 hours, 4 km in 2 hours. Can I write the speed to be x km/h? What is the unit of speed? Physics teacher ne vilikano. Unit of speed, distance by time, km/h or meter per second. That is speed in still water. Why did I take it as x? Endha x eduthadu? That is the question. Her speed of rowing in still water. Still water il thodanyalulla speed endana? That's the first thing. First unknown variable. Second thing, speed of the current. Current ennu uddesham endha? Water flow. Vellam oduganengil. So still water ilum വെള്ളം ഒഴുകുമ്പോഴും ഉള്ള സ്പീഡ് എന്താണ്? ആൻഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് കറന്റ് or water flow or speed of the stream, അങ്ങനെ എഴുതാം. ഈ സ്ട്രീം, അരുവി ഒഴുകുന്നതിന്റെ സ്പീഡാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്പീഡ് ഓഫ് കറന്റ് ബി y km/h. എക്സും കിട്ടി, വൈയും കിട്ടി. ഇനിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നത്. We are asked to find the speed. തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ? What is given in the question? What is given in the question? Speed എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം they have given. എവിടെ? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്.
Question: find the speed of still water, find the speed of current. What is the information? Given data: kilometer in hours. Kilometer in hours. So you are not given the speed, you are given the distance and the time, right? So Ritu വെള്ളം ഒഴുക്കിയാണ്. We are going to talk about upstream and downstream. Before that, kilometer in 2 hours. So upstream and downstream, she can travel a particular kilometer. 20 kilo. Ma'am, sir. Okay. Downstream 20 kilometer in 2 hours. Upstream 4 kilometer in 2 hours. So please. 2 hours ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതില് എന്താണ് upstream, എന്താണ് downstream? Stream അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. What do you mean by up? What do you mean by down? Up എന്താണ്? Down എന്താണ്? Up എന്താണ്? Down എന്താണ്? Comment. Yes, we have a beautiful picture. So ഒരു stream ആണ്, ഒരു അരുവി ഒഴുകി വരികയാണ്. ഇത് flat ആണോ? Is it a flat surface? നിരപ്പാണോ? Is it flat? Important question ആണ്. Is it flat? No. ഒരു slanting, yes, ഒരു slanting height അല്ലേ? Straight ആയിട്ടല്ലല്ലോ. Straight ആയിട്ടാണ് വെള്ളം ഒഴുകുവോ? ഒരു straight parallel ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന് ഒഴുകുവോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഒരു സ്ലാൻഡിങ് ഹൈറ്റ്, സ്ലാൻഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെരിഞ്ഞത്, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് താഴ്ന്നു വരും അല്ലേ? ഇത്രയും ദൂരേന്ന് താഴ്ന്ന് താഴോട്ട്. സോ down means താഴോട്ട്. This is downstream. താഴോട്ട് ഒഴുകുന്നതാണ് downstream. ഇനി മുകളിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴുകുമോ? മുകളിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴുകണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോ? ഇല്ല. മുകളിലോട്ട് തുഴയാവോ? മുകളിലോട്ട് തുഴയാം. ഇനി എന്റെ ചോദ്യം, my question is speed in still water x speed of current y. നമ്മുടെ റീതു, our girl is തുഴയില്, she is sailing. Okay. അപ്പൊ തുഴഞ്ഞു പോവാണ്. I'm going to talk to you about 2 cases. Okay. Upstream ഉണ്ട്, downstream ഉണ്ട്. സോ ഈ ബോട്ടിൽ ആരിപ്പുണ്ട്? നമ്മുടെ റീതു ഇരിപ്പുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ചോ, ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. റീതു ഇരിപ്പുണ്ട്. അവിടുന്ന് so first I am going to talk about downstream. മോളിന്ന് താഴോട്ട് തുഴയുക. She is തുഴയില്, sailing. വെള്ളം എങ്ങോട്ടാണ് ഒഴുകുന്നേ? വെള്ളം താഴേന്ന് മുകളിലോട്ടാണോ, മുകളിൽ താഴോട്ടാണോ? In which direction does the water flow? Okay, comment. Yes, water flows downwards. അതായത് just imagine the situation. From the top, water is flowing downwards. Yes. ഇനി റീതു മോളിന്ന് താഴോട്ട് വരിക. My first question, സെയിലിംഗ് എളുപ്പമാണോ പാടാണോ? മോളിന്ന് താഴോട്ട്, വെള്ളവും മോളിന്ന് താഴോട്ട്, റീതുവും മോളിന്ന് താഴോട്ട്. യെസ്. ഒരുപാട് തുഴയണോ? കഷ്ടപ്പെട്ട് തുഴയണോ? അതോ വെള്ളത്തിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് പൊക്കോളുവോ? ഡൗൺ സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ ബോട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, ബട്ട് വെള്ളം താഴോട്ട് ഒഴുകുന്നു, നമ്മളും ആ കൂട്ടത്തിൽ താഴോട്ട് ഒഴുകുന്നു, റീതു ഒഴുകുന്നു. ഈസി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈസി ആയത്? ഈസി ആയത് എന്താ? കാരണം എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ഈസി? ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു പുട്ട് മച്ച് എഫേർട്ട്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തുഴയണ്ട, കഷ്ടപ്പെട്ട് തുഴയണ്ട. നമ്മുടെ കൂടെ ആരുണ്ട്? നമ്മുടെ സ്പീഡ്, റീതുവിന്റെ സ്പീഡ് എക്സും ഉണ്ട്, ഈ വെള്ളത്തിന്റെ സ്പീഡ് വൈയും ഉണ്ട് അല്ലേ? റീതു അങ്ങ് ഓക്കെ തുഴഞ്ഞേക്കാന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ കൂട്ടത്തിൽ ആരുണ്ട്? സ്ട്രീമിന്റെ തുഴച്ചിലുണ്ട്. സ്ട്രീം ആരാ? വൈ. ഏത് വൈ? എക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ, വൈ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ. അപ്പോ റീതു ഈ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റീതുവിന്റെ മാത്രം എഫേർട്ടാണ്. റീതു മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് തുഴയുവാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവള് തുഴയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആരോടുണ്ട്? നമ്മുടെ വെള്ളവും കൂടെ ഉണ്ട്. വാട്ടർ ഈസ് ഓൾസോ ഫ്ലോയിങ്. സോ വിച്ച് ആർ ദ 2 forces or the 2 effects acting? എക്സും വൈയും. റീതു ഉണ്ട്, വാട്ടറിന്റെ ഫോഴ്സും ഉണ്ട്. They both are moving in the same direction. റീതുവും താഴോട്ട് തുഴയുന്നു, വെള്ളവും താഴോട്ട് ഒഴുകുന്നു. Both are in the same direction. This is speed. റീതുവിന്റെ സ്പീഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ and ബോട്ടിന്റെ സ്ട്രീമിന്റെ സ്പീഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ is equal to what? റീതു ഡൗൺ സ്ട്രീം, താഴോട്ടാണ് ഇപ്പൊ തുടങ്ങുന്നത്. 2 kilometer in 20 hours. The speed is 20 kilometer in 2 hours. Kilometer hour. X is the speed of Ritu.
Y is the speed of what? The stream. സ്ട്രീമും റീത്തും കൂടെ തുഴഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള സ്പീഡ് എത്രയാ? രണ്ടുപേരുടെ തുഴഞ്ഞപ്പോഴുള്ള സ്പീഡ്. ഡൗൺ സ്ട്രീം, രണ്ടുപേരുടെ താഴോട്ടല്ലേ തുഴഞ്ഞേ? ഡൗൺ സ്ട്രീമിലുള്ള സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം. ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ്. Downstream speed. Speed is equal to distance by time. Distance എത്രയാ? 20/2. എത്രയാ? 10 kilometer per hour. അപ്സ്ട്രീമിലും അപ്സ്ട്രീം സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്സ്ട്രീം സ്പീഡ് ഉണ്ട്. അപ്സ്ട്രീമിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 4 kilometer in 2 hours. ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും. ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ ഷുഗർ നിങ്ങൾ വരും 20 കിലോമീറ്റർ 2 മണിക്കൂർ തീർത്ത്. അതേസമയം 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ടാകെ 4 കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്സ്ട്രീമിൽ തീർത്ത്. സോ അപ്സ്ട്രീം എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ കാണാം. അപ്പൊ അപ്സ്ട്രീം സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും? അപ്സ്ട്രീം സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും? അപ്സ്ട്രീം സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്സ്ട്രീം ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അപ്സ്ട്രീം തുഴയാൻ എടുത്ത സമയം, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 kilometer per hour. സോ അപ്സ്ട്രീമിന്റെ കേസ് കാണാം. വെള്ളം എങ്ങോട്ട് ഒഴുകുന്നു? Where is the water flowing? Yes. വെള്ളം എങ്ങോട്ടാ ഒഴുകുന്നത്? വെള്ളം താഴോട്ട് ആണല്ലോ. വാട്ടർ ഈസ് ഗോയിങ് ഡൗൺ. കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരാൾ അപ്പുറത്തെത്താൻ നോക്കുക. കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മുടെ റീത്ത അപ്പുറത്തെത്താൻ നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഹോഴ്സ് ഹാസ് ടു ബി ദ ഗ്രേറ്റർ വൺ? റീത്തയുടെ സ്പീഡ് ആണോ കൂടുതൽ വേണ്ടത്? റീത്തയുടെ എനർജി ഫോഴ്സ് ആണോ കൂടുതൽ വേണ്ടത്? റിവറിന്റെ ഫോഴ്സ് ആണോ കൂടുതൽ വേണ്ടത്? ഫോർ ദ ബോട്ട് ടു മൂവ്. താഴേന്ന് മുകളിലോട്ട്, വെള്ളം കുത്തനെ താഴോട്ട് ഒഴുകി വരിക, നമ്മൾ താഴേന്ന് മുകളിലോട്ട് തുഴഞ്ഞു പോവാ. ഏത് കൂടുതൽ നിന്നാലാണ് മുകളിൽ എത്തുന്നത്, മുകളിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നത്? വിച്ച് വൺ ഷുഡ് ബി മോർ, റീത്ത സ്പീഡ് ഓർ ദ സ്ട്രീം സ്പീഡ്? തിങ്ക് ദ കോൺസെപ്റ്റ്. ആര് കൂടുതൽ ശക്തിയിൽ, വെള്ളമാണോ കൂടുതൽ ശക്തിയിൽ ഒഴുകണ്ടേ? റീത്തയാണോ കൂടുതൽ ശക്തിയിൽ പോകണ്ടേ? ഫോർ ഹെർ ടു റീച്ച്, യെസ്, റീത്ത. റീത്ത ആരാ? റീത്ത ഇസ് ദ സ്പീഡ് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ. സ്റ്റിൽ വാട്ടർ എക്സ്. റീത്ത എക്സ് ആണ്. ഇനി y ആണ് സ്ട്രീം. This is Rita, this is y as mentioned in the question. Yes. ഇനി റീത്ത ഒരു ഫോഴ്സ് ഇട്ടു, കുറച്ച് സ്പീഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. പക്ഷേ what happened? റീത്ത ഇട്ടതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷണൽ സ്പീഡ് സ്ട്രീം ഒഴുകി. റീത്ത is moving upwards at a speed of x kilometer per hour, but the negative force അവളെ മുകളിലോട്ട് എത്താൻ സമ്മതിക്കാതെ stream is flowing downwards. Rita is trying to move upwards, but the stream is opposing. It is flowing downwards, so it is giving a negative impact. So she couldn't complete 20 kilometers. She could only complete 2 kilometers in 2 hours. Firstly, രണ്ടുപേരും ഉണ്ടായിരുന്നു. റീത്ത ഒരിടത്തോട്ട്, സ്ട്രീം ഒരിടത്തോട്ട്. They had both the energies. റീത്തയുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്, സ്ട്രീമിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്. But in the second case, അവൾ അപ്സ്ട്രീം തുടങ്ങിയപ്പോൾ, this is down stream. രണ്ടുപേരുടെ താഴോട്ട് പോയി കളിക്കുക, വീകാരന്റി പോയതുപോലെ. രസവാ. But in upstream, you have to put extra effort. വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ അതിനേക്കാട്ടിലും ശക്തിയിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തുഴഞ്ഞാലേ മുകളിൽ എത്തത്തുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് താഴെ കിടക്കാം. So her effort minus the negative energy from the stream will give you the speed. This is also speed. This is also speed. And she covered 4 kilometers in 2 hours. Which means our first equation is x plus y is equal to 10 kilometers per hour. X minus y is equal to 4/2, 2 kilometers per hour. So solve this. Elimination method. Ha, എന്ത് സുഖം. No coefficients. കോഎഫിഷ്യന്റ് ഒന്നുമില്ല, ഒരു ഉപദ്രവമില്ല. ഡയറക്റ്റ് അഡീഷൻ ഓർ സബ്ട്രാക്ഷൻ. അഡീഷൻ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. എക്സ് മൈനസ് എക്സ് 0, y minus minus y, y plus y. 2y is equal to 10 minus 2 which is 4. Sorry, 10 minus 2 which is 8. And hence y is equal to 8/2 which is equal to 4. Now, ഏതെങ്കിലും ഇക്വേഷനെ കൊണ്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കുക. You can either use the first equation or the second equation. No issue. Y is equal to 4. Y is equal to 4. What is x? X plus y is equal to 10. X plus 4 is equal to 10. X is equal to 10 minus 4 which implies x is equal to 6. കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ല. Speed in still water. Still water. X is equal to 6 kilometers per hour. Don't forget to write the unit. Speed of stream.
Stream in the speed is equal to y is equal to 4 km per hour. In the underline you will get the full marks. Okay. Yes. So what do you find in this question? Yes. Simple alle. Upstream, downstream question confusion on the paranjavarella. Understand the concept, study the logic. So these are the basic things. Yes, sir. Sir, ready? Yes. So these are the basic things that we have discussed in this chapter. Graphical method of representation, solution, A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 ratio, substitution method, elimination method. So these are the important questions. This particular exam sure questions. So we'll see you with the sure questions of the next chapter in next video. Until then, take care. Bye.